Biodry Technology and Services was started in between 20 years ago in Switzerland. We try a lot test in 7 years for find a good technology and a good specific reason why the wall take the humidity for the earth. And after that 7 years, we find a correct solution and build the Biodry strategy. The technology is very simple. Basically, we find that underground from the building there are some disturb or energy that charge the water. So simply the Biodry take this wall, this energy, and as a wave, and making resonance, phases by 180 degrees, and then reflects outside. When two wave different but same but opposite by nulling together, and we have a nulling from the reach up of the humidity on the wall, and the wall drier naturally. This technology is innovative and different because Biodry can take the different wave in every place, in every country, in every situation, because in underground this wave is very different. Biodry România se ocupă de uscarea zidurilor, de fapt cu eliminarea igrasiei ne ocupăm. Problemă prezentă la toate clădirile vechi care au fost construite de mai mult de 40-50 de ani. Este o tehnologie nouă, elvețiană, aplicată deja peste în 30 de țări. Este o tehnologie non-invazivă și poate să rezolve problema aceasta fără intervenții majore, fără nevoie de șantier în aceste clădiri și este o soluție definitivă. Adică, odată sistemul instalat și zidurile devin uscate și rămân uscate definitiv.